you. Mm-hmm. Mm-hmm. Godemi Lamaga. Godemi Lamaga. Falcha Gagdina. The Fela Padre Xona Div. So I just wish you all a welcome everybody, Gagdina, everybody, and wish you a happy St. Patrick's Day. Glad that you could join us. Merci pour être parmi nous. Je viens de vous souhaiter joyeux Saint-Patrick et aussi en même temps de vous souhaiter le bienvenue chez nous. Sans retarder, ce qu'on va faire, on va demander notre président d'Irish Heritage Québec et aussi le consul honoraire d'Irlande pour le Québec, Brian O'Gallagher, qui va vous glisser quelques mots. Et après ça, tu vas être forcé de m'écouter. So we're going to have Brian join us for just 2 minutes to talk about welcoming you. And he's the president of Irish Heritage Quebec, as well as the consul for the Irish Embassy here in Quebec. Go ahead, Brian. Thanks, Steve. Alors, bienvenue à toutes et à tous à cette conférence bien spéciale organisée par Héritage Irlandais Québec en collaboration avec le défilé de la Saint-Patrick de Québec. C'est notre 4e fois entre Irish Heritage Québec et le défilé que nous organisons une soirée avec une conférence historique et tout ça dans le contexte du mois du patrimoine irlandais au Canada. So welcome all to this conference organized in cooperation with the défilé. This is our 4th time that we've worked with our friends from the Défilé to bring you some thoughtful information about the Irish experience in Quebec. A quick reminder, un petit rappel, veuillez s'il vous plaît signer le livre des visiteurs à l'arrière de la salle. Please sign our guest book before you go. Please pick up a parking ticket from our friend Anne. Il y a des coupons de stationnement disponibles à l'arrière de la salle. Et on vous invite à rester après la conférence pour partager les rafraîchissements qui sont offerts ici par les gens du défilé. So please stay for refreshments after the conference. Our folks from the défilé are taking care of that at the back of the hall. We're about halfway through the Irish Heritage Month in Canada, and Quebec City can be proud of its place in the calendar of events that are taking place this month. Il reste encore beaucoup d'activités au cours des prochains jours d'ici le défilé qui aura lieu samedi le 28 mars prochain. Je vous invite à consulter la page Facebook du défilé pour connaître l'ensemble des activités prévues. For members of Irish Heritage Quebec, we will be marching in the parade once again this year. So if you're interested in joining us, please contact the office, and we'd be happy to have you in our gang. Je suis heureux de souligner la présence parmi nous de plusieurs administrateurs du défilé. Je vois le président Michael James Noonan, que nous saluons. Mike, stand up. Malheureusement, notre ami Robert Dinan, qui a été un excellent choix comme Grand Marshal pour 2026, ne peut être avec nous ce soir. Alors, je souhaite la bienvenue à tous nos invités et dignitaires, les commanditaires du défilé. Et je souligne la présence de certains anciens Grand Marshals des années passées, dont Bruce Kirkwood, qui est ici avec nous. Bruce is up here in front. Joe Lonergan, qui est également un ancien président d'Irish Heritage Québec. Dennis Dawson, également, qui est avec nous. Et je ne vois pas Stephen Burke, mais Stephen pensait venir. Alors, welcome, gentlemen. Tonight, our friend Steve Cameron will present a talk whose theme is Our Lasting Links Back to Ireland. Le sujet que traitera Steve ce soir sera nos connexions durables avec l'Irlande. Fidèle à ses habitudes, Steve présentera en français, en anglais et dans la langue irlandaise, le tout agrémenté par de la musique de circonstance. Steve's trilingual presentation will be accompanied by some great musical talents that you've seen on this stage before. Sans plus tarder, je vous laisse avec Steve Cameron et sa présentation. Please welcome Steve Cameron. I'm always impressed when people clap before I do anything. Je suis toujours impressionné quand le monde me donne des applaudissements avant que je fasse de quoi. Hein?
So the first thing that happens, somebody will look at you and say, you're Irish. And then the conversation sort of goes into a muddle. It's a mixture of imagination, history, oral tradition, and some truths. And somehow, for most of us Irish that are here in Quebec, we're either fourth or fifth or sixth generation Irish, and yet we still think we have this strong link to the homeland. It just seems to never go away. It's almost like the past is always with us. So one of the things I'm going to try to do today is to talk through using some vignettes. Na finnéad is the Gaeilge word, the Irish word for vignettes, and walk you through some looks at our past and how some of them still feel this strong attachment. And as I said, the past never seems to go away. It's almost like this is part of our DNA. So there's some sad stories, some funny stories, and hopefully a little smile here and there. Donc ce qu'on va faire ce soir, on va essayer de regarder un peu notre histoire, surtout les Irlandais de Québec qui sont ici à Québec. Et chaque fois que quelqu'un nous rencontre, puis il dit « Ah, vous êtes Irlandais, ma grand-mère est ici, mon arrière-grand-mère », il semble qu'il y a une connexion immédiatement et la conversation devient un mélange de toutes sortes de choses, l'imagination, des mémoires, traditions orales. Et malgré que le fait que la majorité de nous qui sommes ici, qui se dit nous sommes des Irlandais, nous sommes ici vraiment 4e, 5e, même 6e génération. Donc, on a ce lien encore avec le pays et on ne l'oublie pas. Donc, ce soir, ce que je vais faire, je vais regarder avec vous un peu de cette survol de nos mémoires en utilisant des vignettes, des naféad en irlandais. Et dans ce que j'ai trouvé avec les histoires, il y avait comme un fil conducteur dans tout ce que je vais vous expliquer, et c'était une question de la marche. C'est presque comme ils ont marché de là-bas à ici. Donc la photo de mon monsieur avec ses deux meilleurs amis qui est en train de marcher, c'est un peu symbolique du discours que vous allez voir ce soir. Et avant de terminer vers la fin, on a une petite surprise pour vous qui va continuer l'histoire. On va redemander Brian de venir nous parler dans quelques instants avec, comme j'ai mentionné, une surprise pour vous. So at the end of this talk, we're going to have Brian come back and spend another few minutes with you, just continuing the story of these walks. And as I mentioned, the common thread to the stories is really about walking, or the walk, or the forced walk, but all of them have something to do with our history. As you've already seen, I'm joined by some of my friends, Maharja, mes amis, and the first person that you've already heard is our Pibara Ulan. It's an uilleann pipe player, Patrick McSweeney, or I call him Podrick. It drives him crazy, but it's Podrick. And you've heard him already, and you're going to hear him again before the end of the evening. So he brings that special sound to us. So a lot of the Scots will talk about the bagpipes. Well, if you're Irish, you start thinking about the uilleanns, right? And uilleann just means elbow, so it's the elbow pipes. And we'll also be joined a little bit later by my friend Lorcan. Lorcan is Larry Hamilton. I've dubbed him Lorcan just so he makes him feel part of the crowd and part of the event. And he's an Arani. Arani is a singer, un chanteur. Donc Lorcan va avec nous dans quelques instants dans la présentation. The first thing is this period of transition. Oftentimes, when you talk to somebody Irish, they'll talk to you about the arrival of St. Patrick. St. Patrick arrives in Ireland somewhere around 425 to 475, depending on which book you read. And a lot of Irish has to do with St. Patrick and St. Patrick. But what's interesting about the story of St. Patrick is, first of all, he's not Irish. And second of all, a lot of the places that we look to St. Patrick for today, as an example, Crug Padraig in County Mayo. Crug Patrick, this magical mountain, they refer to it as the St. Patrick's Mountain, where he chased the snakes out of Ireland. What's interesting about that is when you get there and you walk up and you see this big this big statue of St. Patrick, you get up to the top and there's this little sign that says, this used to be an old pagan site, right? So all of a sudden you go, oh, well, it's sort of like they did a little bit quick job here. Donc, Crug Patrick, c'est un endroit superbe. C'est une montagne à peu près 10 km
à l'ouest de Westport, en County Mayo. Et c'est extrêmement joli. Et toute une marche, honnêtement, là, c'est comme ça. C'est quelques heures pour monter, mais c'est une vue spectaculaire. Mais la chose qui est intéressante dans mon attitude à moi, c'est que on pense de ça en termes de Saint-Patrick, l'arrivée de Saint-Patrick. Mais en réalité, une fois que vous êtes sur les lieux, il y a des pancartes qui expliquent c'est un endroit où les païens l'utilisaient souvent, beaucoup avant Patrick. So still this Catholic Ireland, this Christian Ireland. Yeah, but there was something before it, and it's still with us. So this transition, this ahu, it's the transition period, is still very much in evidence in Ireland. Another one, un deuxième endroit qui est un peu semblable, c'est Connacht-na-Tabor, qui est the Hill of Wells, or les côtes des puits. Un autre endroit qui est directement relié avec la période des païens. Mais aujourd'hui, encore une fois, it's very considered holy wells, and with the emphasis on the word holy. C'est une pression, puis c'est un endroit merveilleux sur la côte ouest en County Kerry. Et comme vous voyez dans la photo, là, c'est un endroit exceptionnel, mais ça fait partie de la culture en disant « you gotta go there ». Donc, c'est extrêmement important, mais encore une fois, avec ce lien de cette période-là de transition de païen à la chrétienté. Deux autres endroits qui ont cette même emphase entre les périodes, c'est Cossonanive, qui est la route des Saints à County Kerry, et la Slee Bridge, qui est de St. Bridget's Way. Et pour les gens locaux, est-ce qu'il y a du monde ici qui demeure à St. Bridget's de Laval? Hein? Non, mais vous connaissez St. Bridget de Laval, mais vous savez d'où vient le nom, c'est St. Bridget. Et la chose qui est fascinante avec le cas de St. Bridget, c'est que, comme vous voyez dans la photo, les mélanges, les histoires, il y a un mélange de Bridget, le prêtre druide, et Bridget, le saint chrétien. Donc, il y a un mélange. Donc, dépendra, est-ce que c'est la même personne, deux personnes? But one more time, ce lien entre la période de païen et de chrétienté en même temps, qu'aujourd'hui, Saint Bridget, c'est comme la Saint-Patrick féminine d'Irlande. Saint Bridget, c'est sacré au bout. Mais beaucoup d'informations qu'en fait, c'est un ancien druid, which is really quite amusing to me. Slee Bridge is, again, another very important walk in Ireland, as is this Cosson, la route des Saints. The interesting thing about this specific picture, it's a beautiful walk on the far end of Dingle Peninsula, and you see little peaks, three little peaks at the top left of your picture is referred to as the Three Sisters, and St. Brendan's is behind the clouds. It's a beautiful spot, again, with strong links to pre-Christian Ireland. And if you keep on flipping through all parts of Ireland, there's a whole pile of other ones, all dealing with this pagan period, changing to Christianity. Whether it's the Cosson na Uachrid, which is the Chemin des Pèlerins, which is the pilgrims in Donegal, or Man Éan, the Pass of the Birds, the Allée des Oiseaux in County Galway. So you can find them if you're looking for them. They're all over the place. It's not very difficult, but it's part of the makeup in Ireland. And for a number of us, we still have these links, and the ones that jump out to me, as I said, are in particular is the Croagh Patrick one and the one on the end of Dingle Peninsula. Now we'll go to a tougher time. This is, again, having to do with a walk. So those other locations that you showed you have to walk to get to them. That was part of the pèlerinage. It was part of the pilgrimage. And the term was Tehel or Connacht, Enfer ou Connacht. Go Ifrin no go Hunak Connacht. In the period of time of the Cromwellian plantation between 1649-53, the conquest of Ireland, Cromwell came across from England and took most of Ireland very violently. There was lots of famine, massacre, deportation, and they pushed people to Connacht, which is the dark green blurb that you see on the far west of the map. And Connacht was considered to be one of the poorest and worst places to be. So the expression of Tehel or Connacht, people were forced to go to Connacht. Donc, dans la période de la plantation de la conquête d'Irlande, de la plantation de Cromwell, si vous mentionnez le nom Cromwell aujourd'hui en Irlande, il est encore haï. Et à l'époque, on forçait les gens de partir, on prenait leurs terres et on les forçait de marcher jusqu'à l'ouest où était la province de Connacht. Et la photo que je vous
vous ai montré ici, cette vert foncé sur le côte ouest, c'est cette place-là qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, est encore tough, c'est le terrain beaucoup plus pauvre. La seule chose attrayante, en fait, c'est le vue, c'est la côte. C'est exactement magistral. Ben, c'était une période de famine, des massacres, des nettoyages ethniques et des déportations à d'autres pays même. Donc, quand on dit les gens étaient forcés d'aller à Connacht, cette question de la marche forcée pour s'en débarrasser des terres, c'est encore assez frappant parmi les Irlandais d'aujourd'hui. Carrick de Affron, le rocher de Metz, the Mass Rock. During the penal laws, after Cromwell's left, there's a series of penal laws from 1690 that last until well into the early 1800s, where it was very much targeted against the population, the primarily Gaelic and Irish Catholic population. Catholics couldn't have priests, couldn't have bishops. They weren't allowed to have horses a certain height. They weren't allowed to hold office. There's just a whole pile of stuff. And so what ended up by happening is in many cases, the communities would hide at Mass Rock. So there's a number of places in Ireland. There's still these places where you can go and visit an old Mass Rock where masses were held in secret because they weren't allowed to do it. And one of the neatest things in my mind is one of my favorite singers, a guy named Leona Wanley, and he sings this song, "An raibh tú ar an garach." And have you been to the rock is the question. But the question really, when you listen to the story, the question really is it safe to go? So if you've been to the rock and you say yes, that means it's probably safe for me to go. If you say no, it's not, I haven't been there today, it tells you, I can't go to the rock. So these things are still there. They're still areas of pilgrimage in many parts of Ireland. Durant la période de temps de loi pénale entre 1690 et 1830, on avait un paquet de lois qui était vraiment ciblé vis-à-vis les catholiques de l'époque et où on n'avait pas le droit d'avoir des terres à une certaine grandeur, ni un cheval à une certaine hauteur, on n'avait pas le droit d'avoir des armes, on n'avait pas le droit d'être dans les positions civiques, on n'avait pas le droit, un paquet d'activités. Et donc, ce que les gens faisaient, on chassait les prêtres même à l'époque, surtout dans les années 1700. Et donc, ce qu'on faisait, on allait à la messe, mais on se cachait. On se cachait, puis on avait des rochers cachés dans le bois. Et on était en mesure toujours, dans une façon ou d'autre, de continuer les services. Et une de mes chansons favorites, c'est « An raibh tú ar an garach » de Liam O'Man, un chanteur de Hot House Flowers, c'est le nom du groupe impliqué. Et lui, la demande est tout simplement « Est-ce que vous avez été à la pierre ou à la roche? » Et si la réponse était oui, ça veut dire que c'est correct, on est capable d'aller, le prêtre est en mesure d'aller, on va avoir un as. Si la réponse non, je n'ai pas été à la rocher, ça veut dire, oups, c'est pas une bonne idée d'y assister, faire attention. Cross in the Matter, the Death Road, the workhouse, la route de la mort. The workhouse was put in the 1830s, and there's more than 150 of them all over Ireland. The population of Ireland from 1800 to about 1840 goes from 5 million to 8 million. And then you run into the famine issue with the potato, and people had a dependency on the potato. But it's very poor, especially the west coast of Ireland, very poor and rural. And they created these workhouses. The concept was probably okay. It was to try to get people who were beyond their means to feed them, to bring them to the workhouse. But the reality is when couples got there, they were split, the families were split. They purposely gave them little food. They didn't want to entice people to come to the workhouse. They were seen as places that were terrible. They were detested. And these things, despite most of the Irish living in one little room shacks, they had these 3 stories, massive, almost like camps, that were totally unfamiliar to what the Irish would have been used to. A very distressful thing. So in fact, it was identified as a place for the last resorts, but it was worse than that. And the proof, there's enough evidence to show that of all of the famine deaths, more a third of them occurred at the workhouse.
Donc, le workhouse, le concept était bien fondé. On va essayer de bâtir ça pour aider les gens qui n'ont pas des moyens. Mais la réalité, c'est qu'on divisait les familles, les enfants étaient mis à part, puis on les nourrissait mal, on les nourrissait pas, puis on gardait ça aussi bas que possible parce qu'on ne voulait pas attirer trop de monde à ces places-là. Le concept était pour les aider, mais on ne voulait pas les trop aider. C'était épouvantable. Et comme j'ai mentionné, c'était des endroits qui finalement étaient détestés. Et le workhouse est encore très commun dans the psychic of the Irish, des Irlandais. The workhouse is a terrible place. Et un tiers des morts dans la période de famine sont arrivés dans ce type de bâtisse qu'on voit. Cruauté, tragédie, cruelak, tubersta. Voici deux exemples. On faisait beaucoup d'évictions, expulsions. On volait les terres, les gens n'avaient pas des moyens, donc on détruisait leurs maisons puis on les mettait sur la route. They basically threw people out of their homes, destroyed their homes, and sent them out onto the roads. Many of them then ended up in the workhouse. Right? L'autre chose, Loch Dhu. This is a beautiful spot just south of Westport, just south of Croagh-Patrick. It's a beautiful long valley that still, despite its beauty, is very sad. There's a sadness about it when you're driving it. I force myself to go through this time every time I'm in the area. During the famine, 1848-49, there were people in Westport that were needing to get to the workhouse or needing to get funds, food, and they were told if they went down this road to a place further south, they would meet the landlords who would give them food. And they tragically went down this place to a place called Delphi Lodge. If you look up Delphi Lodge today, it's a high-end fishing resort. Well, they'd go down to Delphi. When they got there, they were turned away, and they were forced back on the roads back. Depending on which part of the story you believe, either 20 or 220 people died on this road of Loch Dhu. So Loch Dhu is a very sad place, but it's beautiful. It's very tranquil. The only thing I've ever seen walking there are sheep. It's a great place to be. It's really a lovely spot. Donc, la question de Loch Dhu, encore une fois, un peu comme avec le workhouse, on avait besoin de l'aide. Les gens qui étaient mal nourris, on les a dit, si vous descendez au Delphi, vous serez en mesure de rencontrer les propriétaires qui vont vous donner les moyens pour au moins manger pour les prochains quelques jours. On fait l'aller et une fois rendu, on dit « Ah, c'est pas ici, il faut que tu retournes à Louisbourg, qui est près de Westport. » Donc, en retournant, il y a entre 20 ou 220 personnes qui ont décédé à Loch Dhu. Très triste. Famine, Angor-Tamor. Voici une sculpture faite en fer à Murisk, juste en dessous de Croagh-Patrick. C'est le centre de famine et c'est un endroit fameux. Si on était en mesure de regarder les voiles, en fait, c'est tous des squelettes. C'est vraiment impressionnant. C'est une grosse pièce. C'est impressionnant comme site. Et ça représente le Bad Bon, qui est le bateau blanc. Et ça, c'est symbolique de le départ. Donc, dans le famine, les gens qui ont quitté, on utilise même le terme, il a pris le navire blanc lui-même, il a émigré. C'est la façon qu'on le dit. They were actually saying that they took the white ship himself, meaning that he immigrated. So it's a very, and as you all know, that's very symbolic to our arrival here, the Irish that ended up by coming here at the end of Angor-Tamor. So the walk today, there's a whole pile of walks in Ireland, if you were to go there, that entice you to walk through some of this history, and they're purposely designed that way. And they're almost like mini compensations. So they're not the distances that Joe makes, but they're still pretty long. Whether it's the Burn, the Dingle, the Wicklow, they're all like 100, they're multiple day walks. And they walk through these areas that I've just shown you. So c'est des longues marches. C'est pas comme Joe, c'est un expert, Joe et Hélène sont des experts, on faisait des marches à Santiago de Compostela. C'est pas la même longueur, mais c'est des endroits quand même intéressants où, comme individu, tu prends la marche, mais vous allez dans des endroits où il y a un lien avec l'histoire. Et moi, je suis un gros amateur. Moi, j'adore marcher. I love walking. Is bralum shul.
Et ça, c'est juste une photo du Burrenway, une journée que moi, je l'ai pris une partie il y a quelques années. Mais il y a plusieurs options, lots of choice, beaucoup de Rhône à choisir. J'ai mis Carnantoul. Carnantoul, c'est la côte la plus haute en Irlande. Le marche est juste à peu près 12 km, mais extrêmement dangereux. C'est une où j'ai fait le premier kilomètre. Parce qu'à un moment donné, vous êtes en train de grimper, puis c'est pas vraiment une marche. Mais c'est merveilleux comme site, mais Carnantoul. Donc, je l'ai mis pour les gens qui sont intéressés de faire un survol ou un suivi de quelles sont les marches qui sont tentantes. Il est là, but as I said, it's a dangerous walk and one that's a little bit scary. The next one, it's interesting. If you read the literature in Ireland about various walks, they talk of Skellig Michael as a walk, and it's really not a walk. It's more a climb. You have to walk to get to the boat to go across, but it's not a true walk. But it's a fabulous place, and it was number one on my bucket list when I retired. It's a place I wanted to go. It took me 3. I was telling Patrick Parrick, my friend Parrick, a few minutes ago. It took me 3 trips to actually be able to get out there. The first twice I sat there for 2-3 days and looked at it from a distance, but the waves wouldn't let me get there. So it's about an hour boat ride. Now, I don't like boats, so it was a challenge for me to get on the friggin' boat. When we finally got the 3rd trip I got there day 1. It's a fabulous place. It's about 10 kilometers out in the Atlantic Ocean. And on the top of these peaks are these houses, beehive huts, monks that lived there from 700 to about 1100. They're fabulous. They're just fabulous. And it's a fine place, honestly, to visit if you ever get a chance. It became popular a few years ago with Star Wars. Star Wars all of a sudden have one episode where they're on the top of Skellig Michael. So what's happened is with the arrival of Star Wars, the prices went from a normal price to Star Wars. Now it's sort of I'm glad I went when I did, because I probably couldn't afford it. So it's a bit crazy. Very limited access to it, but it's a beautiful spot. Donc c'est un de mes endroits, c'est l'endroit de ma vie que j'ai visité. Skellig Michael, c'est peut-être le fait saillant. 10 km dans l'Atlantique, et en haut de les pics, là, un paquet de petites bâtisses où les moines ont vécu entre 600-700 jusqu'à peu près 1100. It's a fabulous space. So if you're into any meditation or spiritual, it's a great place. It's a fabulous place. And these last 2 pictures gives you an idea. It's 600 to 700 stone walk stairways made by the original monks, right? And the picture on the right-hand side is one of my favorites. It shows you there's no such thing as guardrails, right? So you're up there, and this is the last stretch where you have to go down. If coming up wasn't bad because you could lean against sort of the left-hand side and the rocks, but coming down, you got to not look that way. Like it was a special place. But it's so Skellig Michael and Skellig Vihil, just one of my favorite spots. Ça, c'est 2 photos que j'ai prises dans le voyage. 600 à 700 marches qui sont faites par les moines originaux, sont fermeux. Et à droite, c'est un autre endroit où beaucoup de ces marches-là, à côté de la falaise, avec aucune protection. Donc, c'est vraiment une place, il faut faire attention. And when I was there was one guy froze. Et ça nous a pris un peu de temps pour le descendre. He was a little bit nervous. Bon, and with that, we're coming to Grosse Hill. And before we get to Grosse Hill, I have a special guest, my friend Lorcan, who's going to come out and sing. And he's going to sing a song called Skibbereen. Now, the story of Skibbereen, if you take a listen to some of the things that he's going to sing and think of some of the pictures or some of the story I just told about workhouses, famine, challenge, and having to come. So the segue is just right. Donc lui, il va chanter une chanson qui s'appelle Skibbereen, qui est une ville dans le sud-ouest d'Irlande, qui a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de tragédies, et donc beaucoup des mots touchent exactement les endroits que je viens de vous mentionner. Lorcan, please join us. My name. As well. Oh, Father dear, I often hear you speak of Erin's Isle. Her lofty scenes and valleys green, her mountains rude and wild.
They say it is a lovely land, wherein a prince might dwell. Oh, why did you abandon it? The reason to me tell. Oh, son, I loved my native land with energy and pride, until the blight came o'er the fields, my sheep, my cattle died. My rent and taxes were unpaid, I could not them redeem. And that's the cruel reason why I left old Skibbereen. 'Tis well do I remember that bleak November day, when the landlord and the sheriff came to chase us all away. They put my house on fire with their cursed English spleen. And that's another reason why I left old Skibbereen. 'Tis well do I remember the year of 48, when we arose with Ireland's boys to fight against our fate. I was hunted through the mountains as a traitor to the Queen. And that's another reason why I left old Skibbereen. Oh, son, I love my native land with energy and pride, until the blight came o'er the fields, my sheep, my cattle died. My rent and taxes were unpaid, I could not them redeem. And that's the cruel reason why I left old Skibbereen. Oh, father dear, the day will come when vengeance loud will call, when Irish men with feelings stern will rally one and all. I'll be the man to lead the band beneath a flag of green, when loud and high we'll raise a cry, remember Skibbereen. Merci, thank you. Merci beaucoup, Lorcan. Merci. Godemilamaga. Thank you very much. Donc, si vous avez entendu les histoires là, de la question de la perte de la terre, de ses moyens et l'arrivée ici au Canada. Et ça, c'est juste une photo de Grosse-Île. Nos ancêtres, beaucoup ont resté par là. Et comme vous savez sans doute, c'est pas juste la famine de 47, c'est ouvert en 32 à cause des problèmes de choléra. Donc, c'est une période quand même que beaucoup de nos ancêtres ont passé par là. Et plusieurs ont resté à Grosse-Île. Mais là, on va partir dans une discussion un peu plus drôle, un peu plus amusante, moins de pesanteur que la première portion de la présentation. On va parler d'un peu d'ici. But one of the things that I wanted to change in terms of tone is also, we talked about this arrival of Christianity in Ireland, and somehow we think that prior period has nothing to do with us here in Canada. Well, I have some pieces of evidence that tells us a slightly different story. So we have evidence of a chap named Thomas Maloney, who's lived in the area where I grew up and where I live. As late as the 1940s and 50s, all of the neighbors believed that he could still see the banshee. Do you know what the banshee is, anybody? A few of you do. The banshee is a she-woman or a spirit that can forecast death. And Paddy was always thought to be able to see death. So that's pure pagan, has nothing to do with Christianity. So Paddy had this ability of the banshee, and that's the 1940s and 50s here. Another thing that I found evidence of is something called druidini. Druidini are clay pipes. So in Ireland, up until about the 1940s, but here as late as the 1920s, if you went to a funeral or a wake in somebody's house, we have evidence of them having clay pipes at the funeral
at the wake rather, at homes, and would be passed around to create smoke in the house. I think it was because there was a body stinking after 3 days, but they tell me that it was because the smoke was to help keep the spirits away so they wouldn't find the pole. So these things are pure. So this is here, this century in our area. So these very old traditions, old thoughts, is still pretty special. Donc, comme j'ai mentionné au départ dans la première présentation, je parlais de l'arrivée de la chrétienté en Irlande, et on a cette idée qu'il n'y a aucun lien avec la période avant ça ici, la période des païens. Et en fait, on a deux exemples que j'ai trouvés. Un, c'est Paddy Maloney, qui, dans les années 1940, 30, 40, 50, qui est mort en juillet de 1956. Et Paddy Maloney, on dit qu'il est en mesure d'écouter, de voir le banshee. Le banshee, c'est un esprit qui annonçait la mort. Donc, Paddy Maloney, pour votre information, Paddy Maloney lived in my house where I live now. So he's pretty important to me, banshee. So we hear banshees all the time. I haven't. But Paddy did. And deuxième chose, Giudini, c'est un pipe. On utilisait quand on visitait le corps à la maison pour 2-3 jours, on passait la pipe. Et l'idée de la pipe était pour être en mesure de garder un peu de boucan pour protéger l'âme contre les mauvais esprits. So pretty strange situation. The third thing is something that was happening in Ireland up until the 1960s. You had something called fairy forts and fairy hills. So in the construction of a new road, if you knew a bit about the song that Padraig played on his piece earlier today, he talked about some fairy hills. But if they were doing a new road and you got to a fairy hill, well, you built the road around it. You wouldn't want to disturb them. So that's something that happened this last century. So it's still amongst us. It's still around. Dans les années 1930, 40, 50, en Irlande, quand on faisait la construction de nouvelles routes, on arrivait à ces monticules de fées. Et on faisait attention, donc on forçait les chemins de contourner. On ne voulait pas déranger les fées. Donc, ça fait partie de notre culture. And if you want to get a good laugh, go into YouTube and just put Fairy Forts, County Cork. You'll see some funny stories and funny people who talk about them still as if they're really part of their ancestry. And the last thing I'll say about these links, I'm sure if I just said the word Druid, you all have a connection, some story you've read about the Druid. Well, that's not like yesterday. Like Druids are like pagan period. So oublie pas le fait des Druides, là, c'est pas d'hier. C'est quelque chose notre fascination avec les Druides, là, ça se date depuis longtemps. Ça fait partie de notre culture. Là, on va parler les débuts ici. Et je vais essayer de regarder, pas la ville de Québec, ni Montréal, Toronto, les grandes villes. On va essayer de regarder les endroits un peu éloignés. Une sur la côte sud où on demeure, Saint-Agathe, Saint-Sylvestre, Inverness, Leeds, et sur la côte nord, Stoneham, Valcartier, Shannon, avec quelques histoires. Et comme j'ai mentionné, les histoires sont beaucoup plus légers. C'est la tradition orale, donc ça veut dire il y a des faits, des rumeurs et des opinions, et la tradition orale est très fluide. Hein? Donc, dépendamment qu'est-ce que tu veux comprendre, mais d'après moi, elles sont quand même très amusantes. Et dans la façon qu'on les rencontre, il y a des aspects qui sont intéressants et même drôles. So as we start listening to some of these next few stories, think of it as oral tradition being facts, rumors, and opinions, and it being very fluid. So some of them will be quite funny and amusing and questionable as to factual, but others will be just plain funny. But they give you a good sense of what our people, both north and south of the river, were actually living at times. So I'm going to talk about two areas. One is the area where I live, that's along the Craigs Road. So this map on the left shows you to get to the Craigs Road from Quebec, you had to take a ferry to St. Nicholas. And then St. Nicholas, you took these road down and you had either the Craig or the Gosford. The Craig opens up in 1810, the Gosford in 1830 to 1840 by the time it's actually being used. And it goes all the way to St. Ferdinand de Halifax, both of them. And it gives you, that area is being populated 1820 to 1840. So as time goes on, that's the way it's going. It's going from east to west and south, heading from north to south. And so
prior to certain, now there's no troisième lien, there's no first or second lien, it's a ferry, and in some cases it's a horse ferry before 47. So it's a long trip to get there. And there's no train, right? So they're not taking a train. The first train in the area is like 54, 55, 1854, 55. So they're not taking a train to Quebec either. So when you go to town, you're walking, right? So it's like 30, 40 miles. It's not next door, right? So just try to keep that in mind. Donc, dans la situation sur les rives sud, le chemin Craig, ça part de Saint-Nicolas, puis ça va jusqu'à Saint-Ferdinand, via Saint-Sylvestre, et c'est loin. Et pas de train avant 54, 55, et il n'y a aucun personnage vraiment là, à part des Premières Nations saisonniers avant 1820 à peu près, avant que la population s'en vienne. Donc quand les gens voulaient venir à Québec, là, it's a long walk, c'est loin, c'est pas évident. De l'autre côté, c'est Halifax to Valcartier. On parle de The Walk by Wolf. Ça, c'est un ancien guerrier qui reçoit des terres à Valcartier. Puis lui, puis beaucoup de ses soldats partent de Halifax jusqu'à Valcartier pour s'installer à Valcartier. Donc, c'est quand même, encore une fois, c'est pas évident. C'est sûr qu'une partie de ça est faite avec des chevaux, mais une bonne partie de ces gens-là ont fait ça à pied. Donc, voici quelques... puis moi, je parle des priorités, des tasiakté. Dans le livre de Annals of Mechanic en 1902, on a un paquet d'histoires qui sont très drôles, mais quelques-unes m'ont frappé. Une des premiers, c'est... donc, avant 1832, il n'y a pas d'église locale non plus. Right? Donc, si quelqu'un se marie dans ce coin-là, il faut aller à Québec. Donc, on a des exemples de John Cook et Mary McKillop qui ont marché de Inverness jusqu'à Québec pour se marier. Ben ça, c'est 40 000. Suivi par ses parents à elle pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut. Donc, il y a un suivi qui se fait. Et donc, ça, c'est avant 32. Donc, ça, c'est un exemple de plusieurs. La prochaine chose que j'ai trouvée, la question de l'option plus rapide, the quicker option. On a deux autres exemples en 34-35 of John McKillop and Catherine McKinnon and John Henry and John Kerr and Janet Henry. And what's interesting is they didn't feel they had to go all the way to Quebec because now they got a Protestant priest in Saint-Jacques-de-Lydre. So they only went 15 miles, but had to come back in the same day. They didn't want to be outdone, right? And the funniest thing about that story is in the case of Henry and Janet Henry and her new husband, they said he was a good catch because he had a shingled roof. So that tells you what condition the roof was before if he was the lucky guy, right? Donc, dans l'histoire, on dit ouvertement qu'elle était chanceuse parce qu'elle a pogné un homme avec une maison avec des bardeaux sur le toit. Donc, ça, c'était comme le grand luxe à l'époque. Donc, j'imagine c'était l'Écosse ou quelque chose comme toi. Le va-et-vient avec la production pour aller en ville. Beaucoup d'exemples, beaucoup de données dans plusieurs sources localement où le monde partait dans les années 30, 40, 50, 60, 70, puis on allait jusqu'à Nicolas avec des produits, sirop d'érable, du beurre, toutes sortes de choses. Puis on allait chez le magasin O'Gorman's. Donc là, je trouve cette information-là, O'Gorman's at St. Nicholas. So O'Gorman's is established in St. Nicholas, so he's getting all this stuff. But this is all, again, 30, 40 miles to get there. So it's not like next door. So I would laugh about the arguments of the third link. The next one is driving cattle and selling whiskey. So we have the story of McVitie's and a Davidson chap who take cattle, and depending on whether they got it higher in the area and had to take the Gosford Road or in the Craigs Road, they drive cattle along the road all the way to St. Nicholas, get them to Quebec, sell the cattle, buy whiskey, and come home and sell whiskey and make money, right? Donc, c'est un aller-retour. On amène les animaux jusqu'à Québec, encore une fois, 40 000, après la traverse, on va au marché, on vend les animaux, mais on ramasse du whisky, on revient avec le whisky, puis on fait une fortune avec le whisky. So it's, again, Irish and drinking, funny thing. Right? Even back then, c'est quelque chose de spécial. Des fois, c'est pour le travail, or working, or aber, en irlandais.
And this is a picture of Paddy in the bush. So in the middle of that crew is Paddy Maloney. He's one of these guys that went to the bush. So we have lots of examples in from the 1820s, 30s, 40s, all the way to the 1920s of people from our area going to Maine, New Hampshire, Vermont to work seasonally. So they'd go and they'd work either in the winter or in the summer and then come home. And all of that was done because, again, up until 55, there's no trains. Everybody's walking. And that's confirmed by this. I put this Colbin guy in there. I just stumbled on a guy named Robert Colbin, who's a guy from Aberdeen. And he's, for some reason, he's a printer. And he comes to Inverness and gets land, and he has like 10 kids. And they all go to the States. And almost all of his kids do very well. And they all write back telling stories almost without exception. They all talk about walking to the Derby lines at the time in the early 1850s, and all of those are 25 to 30 mile a day walks to get to the Derby lines before they could get to a train. Donc c'est encore une fois une histoire fascinante. La famille de Colbin, puis il y a plusieurs garçons qui ont quitté dans les années 1850 à 55. Pas de train, donc on marchait jusqu'à Derby Lines en Vermont pour essayer de trouver un train. Et ces gens-là ont fini leur jour à Butte, Montana, and then Eau Claire, Wisconsin. Sont un peu partout dans l'Ouest, but they walked the first few miles were 30 miles a day. Hicks. This is an interesting story that comes from the Valcartier area. And it's interesting because they're not sure whether it was one guy or his father, whether it was Haps Hicks or another guy that left Quebec, would work 6 days a week at the docks and come home Saturday night, and he'd walk back, and then he'd spend the night at home all day Sunday, and then walk back to the docks to work. And again, Valcartier to the docks is another multiple mile walk, but he would do that every week. What I found funny was the story of the walk was more important than the identity of the proper person, whether it was Haps or his son. Right? I thought that was amusing. So it was, he did it. It doesn't matter who did it, but he did it, right? So it's pretty funny. Cattle to the train, folk in the train. And this is something that I only stumbled upon recently. We have lots of people talking about going out west and in the early days and how they got there. And most of the times it has to do with either walking to a train, eventually getting a train after 1855. But I'd never heard up until recently of multiple families leaving our area, getting on a train with their cattle, and they settled in Calgary. And I just found a whole pile of documentation saying some of the earliest settlements of Calgary are from people from Leeds, Inverness, and St. Sylvester, with all of their names, and they went with their cattle and their equipment. Never heard about that until just recently, thanks to a friend of mine named Gwen Barry. And the documentation is extremely solid. It's quite a story. So not only did they walk to get to the train, then they took the train with their animals all the way out west. It's a fascinating story. Musicians. Now they're not, musicians to me are rather special. We like listening to them. We like some people that have talent, like playing. Well, we have two excellent examples. One is Jack Scallon, the gentleman you see sitting on a chair in the middle of a field. Now, he was an itinerant. He's our last itinerant fiddler. So he's a guy that went around. I don't think he ever worked. The stories about Jack is he's a fabulous fiddler. And he went from farm to farm, range to range, and he'd play for the locals every night in exchange for room and board. And he was well known. Everybody loved him. And he was also a Gaeilgeoir. He's one of our last examples in our area of somebody who could speak Irish, and he passed away in 1953. And there's only one other person that we know that he was able to speak to. So that's a pretty important guy. Donc Jack Scallon, c'est un monsieur, un violonneux itinérant, presque jamais travaillé vraiment dans sa vie, jamais eu une maison lui-même. Il allait de ferme à ferme, d'une rang à l'autre avec sa musique. Il partageait avec du monde, puis il jouait tous les soirs dans la grange locale, etc. Donc c'est quand même un monsieur spécial. Il est enterré à Saint-Jacques-de-Leeds. Et aussi, il était Gaeilgeoir. C'était un monsieur qui parlait irlandais. Donc ça, lui était 4e génération à l'époque, mais il avait encore la langue dans sa famille, lui. Le deuxième, c'est les vedettes de Lac-Charles. And this is a story I got from Debbie Shakur.
And I guess they would come down from Lac Charles on a buggy, gets to a certain stage, had to cross a river, and then they'd walk with their accordions and fiddles to play. And there's some place up there that I don't know about that they refer to as Caesar's Palace. So some of you would probably recognize that name. So Debbie has promised that she's going to take me to Caesar's Palace, wherever that is. But it has to do, and these verettes were really well received and appreciated, and they'd play all night and finish their music by walking down from Lac Saint Charles. So the verettes were important for that area. In Adira, this is funny stories that when I heard them, they're a bit that you have to take a grain of salt. This first one is Alex Stewart, who died in 1920. So the story, according to the family, is he went to Shannon and went to St. Paul's Market and bought pigs, and he'd bring them back in a sack of bags. And the funniest thing about the story was he had to stop with his pigs like somebody walking a dog, and let them do their thing. Otherwise, he would have a wet. And I thought, I mean, whether it's true or not doesn't matter. It's just a great story. I'm walking with my pig, right? Like, it's a different story. So Alex Stewart, the 100-mile pipe. Now, this is a documented story that I sort of find hard to believe. A guy named Pratt, who was working almost out in St. Ferdinand out of Halifax. Well, St. Ferdinand out of Halifax, another 20 miles past Inverness and Leeds. So he broke his pipe, and his name was Mr. Pratt. And within 3 days, he had gone to Quebec, changed his pipe, and came back. So they referred to it as the 100-mile pipe. Not quite sure I believe, but anyway, it's a great story. It, again, tells you, and this is, again, pre-1855, so he's walking. That's a long walk. And it's a long walk, and it's a hilly walk. It's not an easy walk. Carrying the stove home. I had two gentlemen who were, one's 94 and the other one's 60-ish, but they both had the same story. They couldn't agree as to who the story was about, which I thought was funny, but they had the same story. The story was simple. Oh, yeah, Mr. X, I think he was alarmist. No, he's not alarmist. Yeah, he was alarmist. No, he's not alarmist. Well, he went to Quebec and he carried back his stove. And then they burst out laughing. They said, but what we didn't know is we found out one piece at a time. So that meant, but they had it down pat, but they couldn't identify who the person was. But I've two different sources with the same story. But it tells you that oral tradition is oral tradition. Stories are stories. Next one is the mare in the saddle. A guy named, in this case, we know who he is. He's Sandy Larmouth had a difficult mare, and the mare was a female horse, un cheval, un jumelle, qui était difficile. Donc, Sandy Larmouth l'a amené à Québec parce qu'il était tanné de la voir. Donc, il va là, puis le vent, mais il retourne avec le selle sur le dos. So he carried back his saddle on the way home. Really much, quite funny. Some other tales. They Schelte Ella. Some d'autres contes. Saint-Anne-de-Beaupré, juste une photo, de deux sœurs Stewart, pèlerinage à Saint-Anne-de-Beaupré, assez commun, même dans les années 1960, et même après que j'ai trouvé cette histoire-là de ces filles-là dans les années 1920, de Shannon jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré, j'ai trouvé que même l'oncle de mon époux, le grand-père de mon épouse, on a découvert qu'il a fait ça dans les années 50. Donc, c'est pas quelque chose qui est anormal, mais quand même, c'est une histoire que peut-être certaines générations prennent ça comme un acquis, mais nos jeunes, je suis sûr qu'ils ne savent pas qu'il y a du monde qui faisait des pèlerinages à cette chose-là. Boyd's Rock, la grosse roche. Ça, c'est une histoire de Walter... si je ne me trompe pas, William Boyd, un gars qui marchait de Tewkesbury à Stoneham. Et apparemment, durant la nuit, il avait peur, donc il a grimpé sur le haut d'une grosse roche et il a couché là parce qu'il a peur des ours. Et il a couché là, puis là, les anglophones l'appellent Boyd's Rock et les francophones l'appellent la grosse roche. Mais apparemment, il est encore là. Mais quand Davey était pour prendre une photo, il est couvert de la neige. Donc, j'ai pas de photo, mais apparemment, il est là. Donc, je crois, Davey, que la roche est là. Pas sûr si je crois que Boyd a couché sur la roche, ça, c'est une autre paire de manches. La rivière n'est pas un obstacle à l'amour. Debbie m'a aussi envoyé une excellente histoire d'un nommé Walter Knox qui descendait à partir du 4e rang de Valcartier, descendait, traversait la rivière en bas de la côte, et à l'autre côté, il remontait pour voir sa blonde à l'époque, un nommé Brown, et en même temps, quand il descendait, il ôtait ses vêtements pour traverser la rivière à pied, il rencontrait
Wilfred Goodfellow, qui faisait la même chose dans l'autre direction pour aller rencontrer sa sœur à lui. Donc, moi, j'ai parti, ben voyons donc, il dit, ris pas, parce que dans les deux cas, son mari, ces filles-là. Donc, c'est des amours qui ont duré malgré l'obstacle de la rivière. So these are two couples that the men were walking down the hills and crossing a river with their clothes up in the air not to get wet, meeting each other, and both of them ended up with their future objectives, which is quite amusing to me. The last one is the walk and then a horse buggy. This is an older gentleman who told me the story in Saint-Séverin. Now, Saint-Séverin is a small little town in the middle of nowhere, about 10, 15 miles south of, 10 miles, say, south of Saint-Sylvester, but on hills that are like this, like they're really, so he told me he met his wife, or his future wife, by walking to Saint-Sylvester, which would take him hours and hours. But he said, the best thing I ever did is I bought a horse. Because the horse and buggy, he says, I could stay longer. I said, why? Because it was quicker? He says, no, I could fall asleep and the horse brought me home. Right? And I thought, his name was Martial Couture, and I never forgot him. Un petit vieux qui parlait de, lui, sa blonde demeurait Saint-Sylvestre, lui était Saint-Séverin, et la meilleure chose qu'il a faite, au lieu de marcher toute cette distance-là, il a acheté un cheval puis un wagon, et il m'a dit, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Pourquoi? Moi, j'ai posé la question, est-ce que c'est parce que ça vous sauvait du temps? Il dit, non, c'est parce que j'étais en mesure de rester longtemps. Je dormais en retournant, le cheval connaissait le chemin. There you go. Et les deux derniers, and just before we're about to get back, Patrick's going to play another tune for us in a minute. So just before he gets on here, this is Aucassin ar an Knach. It's the Sentier sur la Colline, the path on the hills. We have two stories. One in the case of Valcartier, a fair decent amount of documentation and storytelling of robbing turkeys in Valcartier. By covering on a small back hill from there to Tewkesbury. Now, people know the area better than I do, but I thought it was really funny thinking that there's these back hills, back roads that aren't being used by anybody. The locals know how to do it, so they're robbing turkeys from Valcartier. And it reminded me of this second story, which is the handkerchief. In 1855, we have this murder in St. Agatha, and there's like 12 accused people, and they're hiding, and all of a sudden there's 150 cops and soldiers and everybody coming, and they're hiding up in a place called the Handkerchief on this back road that I know quite well today, but at the time, obviously these cops and soldiers from Montreal and Quebec didn't quite know them, so they spent tons of time looking for them up in the hills, never caught anybody. So this idea that in order to get away, you didn't need animals, or just a good road and a good hill, and you were able to get away. So very good. So that's a few of the stories, oral tradition. Some of them are probably true, right? But they're cute because, as I said, sometimes the story is more important than the facts that go with them. And the fact that they're still being told generation after generation, to me, is rather priceless. So I'm going to leave you with a few pictures while my friend Patrick plays another tune for you. And I hope this gives you a better sense. And I tried to make this second part a little bit more jovial than the first part, which is a little bit heavy. And but again, both of them are very much part of our DNA. So there you go, sir. Drones again. You mentioned the penal laws, les lois pénales en Irlande qui interdisaient la culture irlandaise, mais la cornemuse était parmi les choses interdites à l'époque. On voit que cette loi-là n'a pas vraiment marché.
Gotta venir la marque. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Là, on va faire quelque chose. Je vais vous montrer une vidéo. La vidéo dure 1 minute. Donc, c'est pas trop taxé. It's not very difficult. I'm going to show you a quick 1-minute video. Then I'm going to have Brian come back and with a special announcement for you. So now I'll have Brian just join us and continue the story about walking. Brian. Thanks, Steve. Alors, merci Steve Cameron, Larry Hamilton et Patrick McSweeney pour une excellente présentation musicale et historique. Une petite main d'applaudissement pour nos amis. J'aimerais aussi remercier notre équipe technique dirigée par Sam, Frédéric et Marc. Merci, messieurs, de votre talent technique. I'd also like to thank our Irish Heritage Quebec directors for their work in making this event possible. It's great to be president of a group of people like this who make things happen. Thank you, guys and ladies. And I saw Martin Edwards come in a bit earlier, so Martin, I didn't get to greet you in person, but I wanted to say thank you to Martin Edwards, who is president of the Quebec City English-Speaking Community Foundation. The foundation has been extremely generous with us, the Irish Heritage Quebec Group and other Irish groups around town in the last year. Very supportive of all our projects, such as these ones and others we're going to talk about later on. So Martin, thank you very much. Alors, vous avez vu cette vidéo qui vous montre un peu des images qui commencent au Musée national de la famine à Strokestown. Ce musée est le point de départ d'un autre chemin, d'où part une marche de quelques 160 kilomètres. Cette marche-là a été faite par 1490 personnes qui ont été évincées de leur terre en 1847. Alors, ce fut une marche forcée pour apporter ces gens-là au port de Dublin, où on retrouve aujourd'hui le musée de la migration. On trouve aussi une réplique d'un navire construit à Québec, le Jenny Johnson, qui est là sur la rivière Liffey à Dublin. Ces 1490 personnes ont marché pour ensuite traverser l'Atlantique, se rendre à Grosse-Île, passer par Québec, et se sont répandus par la suite partout en Amérique. Donc, c'est un autre exemple d'une marche et pourquoi on garde nos liens avec l'Irlande. Tout le long du chemin que vous avez vu dans la vidéo, il y a 35 monuments de pierre le long du canal qui sont coiffés par des chaussures de bronze, des chaussures d'enfants qui ont été copiées et moulées en bronze. Ce que vous devez savoir, c'est que le tracé le long du canal en Irlande est maintenant ici en Amérique du Nord. Alors, since 2024, the National Famine Way, that starts in Strokestown in Ireland, has crossed over to Canada, where we now call it the Global Irish Famine Way. And just so you get an example of what we're hoping to do very shortly, is here a pair of those famous bronze shoes. Some of you have seen them before, maybe some of you haven't. Alors, vous viendrez me voir tantôt pour les toucher, puis voir un peu à quoi ça ressemble lorsqu'on les a dans nos mains. Several pairs of these shoes have been already installed in Canada,
They crossed these shoes and 14 other pair crossed the Atlantic Ocean on an Irish research vessel that left Galway and made land in St. John's, Newfoundland in May 2024. So I picked up 2 pairs of shoes and brought them back to Quebec. Alors, j'ai ramené 2 paires de ces chaussures à Québec en mai 2024 après une traversée transatlantique sur un navire irlandais. On voulait garder ça très authentique. Et c'est un projet mené par l'ambassadeur Eamon McKee à l'époque. So these shoes have been installed in New Brunswick, in Ontario, and of course, Quebec. A pair of these bronze shoes was displayed in New York City yesterday for the first time, and they will be installed in New York. So we started in Canada. But, donc, les chaussures se trouveront sur un monument à New York, à Boston, Philadelphie et d'autres villes sur la côte est des États-Unis. Irish Heritage Quebec has been very active in working with partners in Ireland and Canada, including the Callery family, who started up the National Family Museum in Strokestown. Certains d'entre vous connaissent la croix celtique sur la rue McMahon, à côté de la redoute Dauphine. Alors, cette croix-là est un cadeau à la Ville de Québec et aux gens de Québec, offert par le père de Caroline Callery, la gérante du musée aujourd'hui, James Callery, qui est venu à Québec dans l'an 2000 pour offrir cet objet à la Ville de Québec et au peuple de Québec. So, our city's role has been very intimately tied to the famine, the story of the famine and the story of the Irish in general. And as Steve told us, these are many, many links that keep us tied to Ireland, despite the passage of time and the realities of geography. So, this is a set of shoes that will be used very shortly. There's one set that's out at Gros Hill. It's been out there since August 2024. And we're hoping to have a fitting unveiling of that monument with a distinguished visitor from Dublin in the coming months. We have a project called Canada-Ireland 180 in 2027, where we will mark the 180th anniversary of the famine. So we hope to do something big on Gros Hill. Il me fait grand plaisir de vous dire aussi que grâce à la collaboration de la Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale et Irish Heritage Québec, une autre paire de ces chaussures, symbole des liens éternels entre l'Irlande et le Québec, sera bientôt installée sur les rives du fleuve Saint-Laurent, dans le port de Québec, au bassin Brown. Le dévoilement aura lieu au printemps prochain et Héritage Irlandais Québec vous tiendra au courant des détails de cet événement. Donc, c'est un très, très beau monument qui est tout à fait adapté à notre environnement plus hivernal et plus glacial, mais les gens de la Ville et les gens de la Commission de la capitale nationale ont fait un excellent travail. Donc, on fera le dévoilement ce printemps. Alors, en terminant, je vous invite à prendre connaissance de la programmation offerte par le défilé au cours des 10 prochains jours sur Facebook et le site Web. Je mentionne qu'il y a une conférence aussi ce week-end sur le thème de l'aide offerte à l'Irlande par les peuples autochtones du Québec pendant la période de la famine, une histoire très peu connue. Cette conférence aura lieu ce samedi 21 mars à 14h au pavillon de Coninck à l'Université Laval. Finalement, je vous invite à consulter le canal YouTube de Irish Heritage Québec afin de consulter un grand nombre de conférences enregistrées depuis 2 ans, dont la conférence de ce soir qui sera publiée bientôt. Alors, rendez-vous sur YouTube et regardez @Irish Heritage Québec pour en savoir plus. Alors, merci à vous tous pour votre présence ce soir. Thank you for coming out for this conference, and happy St. Patrick's Day, happy St. Patrick's Month, happy Irish Heritage Month in Canada. Merci à tout le monde.